Hello students, it's Kailash. Lesson number 1, Electrostatics of 12th standard. இந்த லெசன்ல ஒரு அருமையான ஒரு டாபிக் இருக்குங்க. Torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. So in the video sessionல I'll be teaching you how to derive an expression for torque acting on an electric dipole which is placed in a uniform electric field. Now, before going into the derivation part of the torque, we shall have a small recap on what is torque and what is a couple. See, whenever force acts on a body, it may cause translatory motion. It may make the body to move from one place to another place along a straight line. So that is what we mean by translatory motion. Likewise, whenever force acts on a body, it may also cause rotational motion, just like rotational motion of the fan blades, rotational motion of the wheels of a vehicle. Now, whenever your body has translatory motion, we used to say that a force acts on a body. And whenever a body undergoes rotational motion, we used to say a torque acts on a body. So, which means the turning effect or rotating effect of a force or a number of forces acting on a body is called torque. So wherever we use the word torque, there has to be necessarily turning motion or rotating motion, rotatory motion in fact. Now torque is denoted by the letter tau. Fine. Now let us see what is a couple. Two equal and opposite forces acting at different points on a body. This is very important. Okay. So two equal and opposite forces acting at different points on a body, that is whose lines of actions do not coincide, constitutes a couple. So whenever we use the word couple, so we necessarily need two forces of equal magnitude and they should necessarily act along opposite direction. You can see two forces acting at A and B. Their magnitudes are same, but their acting direction is opposite. And very, very important thing is, in the rendu forces different points la act பண்ணனும். They should not act at the same point. For example, இப்ப இந்த force இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த point A லயே உங்களுக்கு act பண்ணக்கூடாது. ரெண்டு forces ஓட lines of action வந்து coincide ஆகக்கூடாது. Okay, so only then I can call these two forces as a couple. So two equal and opposite forces acting at different points on a body, that is whose lines of action do not coincide, is called a couple. Now, what does actually a couple do? So here, let me consider a rod AB. I'm fixing the rod AB at the point O. So O is called as a fixed point. Right? Now, imagine I'm just suspending the rod to a rigid support, from a rigid support. Okay. Now, this force acting at B will tend to take the NB upwards. And this force acting at the end A will tend to take the NA downwards. Now, since the rod is suspended or fixed at the point O, the rod as such is going to rotate or turn in the anti-clockwise direction. So, thus, in the rod மேல் act பண்ற the ரெண்டு forces couple actually என்ன பண்ணுதுன்னா, it causes a rotating effect on the rod. Whenever you have rotating effect, we use a term called torque. So, a couple always results in a torque on the body. So whenever a couple acts on a body, it will always produce a torque. So don't forget that. Okay. Now, how to derive the expression for the torque? So முதல்ல இந்த டார்க்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற ஒரு சின்ன ரீகேப் நம்ம கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரிக் டைபோல யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணா அது மேல எவ்வளவு டார்க் ஆக்ட் பண்ணுங்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணுவோம். ஓகே. Again, the same diagram I have pasted here. So O happens to be the fixed point. So the couple has the torque, couple produces a torque here. And you know, couple basically is the combination of two forces. இப்போ இந்த couple produce பண்ணக்கூடிய டார்க்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, முதல்ல இந்த பாயிண்ட் O இருக்கு இல்லைங்களா, ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் O இருக்கு இல்லையா, அதை ஆரிஜினோட கோயின்சைட் ஆகிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். And you know, for a rod, the fixed point O will be its midpoint. So both these forces will be equidistant from O. And if the fixed point is assumed to coincide with the origin, then the distance of the force acting at the point A from the fixed point can be called as position vector of the force acting at the point A. So let it be R1 vector. So R1 vector is the position vector of the force acting at the point A.
So, or in other words, the distance of the force acting at the point A from the fixed point is R1. Okay, right. Likewise, let R2 vector be the position vector of the force acting at the point B. That is, the distance of the force from the fixed point O is R2. Okay, now to find a torque, what we have to do? So first, let me find torque due to the force acting at the point A. And then let me find the torque due to the force acting at the point B. Now let me vectorially add these two torques so that I'll be ending up with the torque produced by the couple. So first, torque due to the force acting at the point A. So torque கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? Distance of the force, line of action of the force from the fixed point. So that is R1 vector cross F vector, force vector. So torque is obtained by cross product of distance of the point of application of the force or the line of action of the force from the fixed point and the force vector. So R1 vector cross F vector. So this will be the torque due to the force acting at the point A. Likewise, torque due to the force acting at the point B will be equal to R2 vector cross F vector. To find the total torque, we have to vectorially add these two torques which are offered by these two individual forces. Thus, torque acting on the body due to the couple is obtained by vectorial addition of tau sub A vector plus tau sub B vector. That is, tau vector is equal to, let me substitute the expressions of tau A and tau B here. So R1 vector cross F vector plus R2 vector cross F vector. So this is how we find a torque acting on a body due to a couple. Okay. Now let us go into the derivation part of torque acting on an electric dipole placed in a uniform electric field. So let me consider a uniform electric field. You know, uniform electric field is represented by parallel lines which are equally spaced. Okay, so let it be E vector. So what we have here is a dipole having a plus Q charge and minus Q charge, and the axis of the dipole is inclined at an angle theta with the electric field. You know that whenever a charge is placed in an electric field, it is acted upon by a force. Firstly, let us see what is the formula for electric field. E vector is equal to F vector by Q. You know, force acting on a unit positive charge is called electric field intensity or electric field. So E vector is equal to F vector by Q. So rearranging this expression, I'll be able to find force acting on a charge placed in an electric field. So here in a dipole, we have got two charges, one plus Q, a positive charge, and the other one minus Q, negative charge. Now these two charges are placed in the electric field E vector. அப்போ plus Q charge மேல electric field ஒரு force offer பண்ணும், minus Q charge மேலயும் electric field ஒரு force offer பண்ணும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதோட டைரக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்முலாவை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ டேக் Q to the left hand side. So I get force on plus Q charge will be equal to F vector is equal to Q into E vector. So there is no sign, negative sign here. So I should take it as plus Q. So Q E vector. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா it will act along the direction of electric field. எப்பவுமே ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்க வெக்டார் ஃபார்முலா எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ரிசல்டன்ட்டோட டைரக்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், அந்த ஃபார்முலால வர வெக்டார் குவாண்டிட்டி எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் பண்ணுதோ அந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் positive charge will be along the direction of electric field. So force on positive charge is QE vector and its direction will be along the direction of electric field. Likewise, force on minus Q charge will be F vector is equal to minus QE vector. வெக்டார் ஃபார்முலா என்னைக்குமே ஃபார்முலால நெகட்டிவ் சைன் வந்ததுன்னா ரிசல்டன்ட்டோட டைரக்ஷனும் அந்த ஃபார்முலால இன்வால்வ் ஆகிற வெக்டார் குவான்டிட்டியோட டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். So force on negative charge will be along opposite direction to that of electric field, which means on plus Q charge, a force of QE vector acts along the direction of electric field. You can see the direction. It's lying along the direction of electric field. And on minus Q charge, it will be opposite to the direction of electric field. Okay. So the dipole, now we can see we have two forces whose magnitudes are equal. To find magnitude, I have to take a modulus.
So when I take modulus, I end up with QE, and modulus of negative sign will become positive and E vector goes off, so I get plus QE. So here also it's going to be plus QE. We have two forces of equal magnitude, but act பண்ற டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு? ஆப்போசிட்டா இருக்கு. And most importantly, இந்த ரெண்டு forcesமே பாத்தீங்கன்னா they are not acting at the same point. They are acting at two different points. That is, their lines of actions do not coincide with each other. Thus, dipole is acted upon by two equal and opposite forces whose lines of actions do not coincide. That is, a couple acts on the dipole. Right. Now, let us calculate the total force acting on the dipole. Now, how to calculate the total force? The two forces are of equal magnitude, but act பண்ற direction எப்படி இருக்குங்க? Opposite இருக்கு. And moreover, these two forces are parallel to each other. Parallel forces ஓட ரிசல்டன்ட் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? சேம் டைரக்ஷன்ல பேரலா இருந்ததுன்னா அதுகளோட மேக்னிடியூட்ஸை ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் கிடைக்கும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பேரலா இருந்ததுன்னா அதோட மேக்னிடியூட்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ரிசல்டன்ட் கிடைக்கும். ஆக மொத்தம் பேரலல் ஃபோர்ஸஸோட ரிசல்டன்ட்டை அல்ஜிபிரிக் அடிஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஹியர் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் அலாங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அப்ப இது 5 நியூட்டன் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸும் நமக்கு என்னவா இருக்கும்? அதே 5 நியூட்டனா இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்? 5 minus 5 will be 0. So whenever couple acts on a body, the net force on the body will be 0, because the magnitudes of the two forces constituting the couple are same and act பண்ற direction எப்படி இருக்கு? Opposite இருக்கு. அதனால net force on the dipole is going to be 0. Since the net force is 0, no translatory motion is possible. The dipole cannot move towards right or towards left or up or down. Translatory motion will be absent. But a couple always ends up in producing a torque. Now, since the two forces constitutes a couple, it produces a rotational motion on the dipole. அப்ப translatory motion இருக்காது, but என்ன motion இருக்குங்க? Rotational motion இருக்கும். Therefore, a couple acting on the dipole will result in a torque. So thus, a torque is exerted on the electric dipole. So now you would have understood how or from where the torque originates whenever a dipole is placed in a uniform electric field. Okay, so whenever a dipole is placed in a uniform electric field, the net force acting on the dipole is 0, and only a torque will act on the dipole. An important multiple choice question. So what is, whenever a dipole is placed in a uniform electric field, it will experience option A, only torque; option B, only force; option C, both force and torque; and option D, neither force nor torque. So your answer should be only torque, because there is no net force acting on the dipole. Okay. Now, how long does this torque act on a body? So இப்ப போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம், ஒரு டைபோல யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணா அது மேல நெட் ஃபோர்ஸ் 0வா இருக்கும், டார்க் மட்டும் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த டார்க் எது வரைக்கும் அந்த டைபோல் மேல ஆக்ட் பண்ணும்? For how much time the torque is going to last on the dipole, right? Now we can see the two charges are experiencing two forces, QE vector and minus QE vector. And these two forces constitutes a couple. Therefore, here the dipole is going to rotate in the clockwise direction like this. Okay, you can see the dipole is rotating, 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 rotating. After some time, you can see the dipole is getting aligned in the direction of external field, with a positive charge facing the direction of external field and negative charge facing a direction opposite to the external field. Okay. Now, again, you can see these two charges are very well within the electric field. So again, these two charges will experience a force QE vector. அதுல plus Q charge மேல electric field directionல இருக்கும் force, and minus Q charge மேல electric field directionக்கு opposite directionல அந்த force இருக்கும். Now, if we look at these two forces, I can no more call them as a couple, because if I extend these two lines of actions of the forces, you can see they are coinciding with each other. Couple அப்படினாலே ரெண்டு forcesோட magnitude சேமா இருக்கணும், direction opposite இருக்கணும். Most importantly, their lines of action should not coincide. But what happens when the dipole is aligned in the direction of external field? Once when the dipole is aligned in the direction of the external field, there is no couple acting on the dipole, though there are two equal and opposite forces. Since their lines of actions are coinciding with each other, I can't call them as a couple. So the couple stops from acting on a body. இப்ப couple நமக்கு இல்லாதனால ரொட்டேட்டரி மோஷனும் நமக்கு என்ன ஆயிடுங்க? ஆப்சென்ட் ஆயிடும். ஆல்ரெடி நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து 0, அப்ப டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இருக்காது.
இப்ப கப்பலும் இல்ல அப்படின்னா அந்த டைபோல் ஃபர்தரா என்ன ஆகாது, ரொட்டேட் ஆகாது. So the torque acting on the dipole will also become zero because there is no more couple acting on the dipole. So thus, whenever a dipole is placed in a uniform electric field, the net force acting on the dipole will be zero. A torque acts on the dipole, due to which the dipole aligns itself in the direction of external field. Once when the dipole aligns in the direction of external field, there is no more couple acting on the dipole. Hence, torque acting on the dipole will also become zero. அப்ப எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ல டைபோல் அலைன் ஆகிற வரைக்கும் அவர் மேல யார் ஆக்ட் பண்ணுவா, டார்க் ஆக்ட் பண்ணுவாரு. எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் அலைன் ஆயிட்டாருன்னா டார்க் ஆக்டிங் அந்த டைபோலும் நமக்கு என்னவா மாறிடுங்க, ஜீரோவா மாறிடும். So இது கூட உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். Whenever a dipole aligns itself in the direction of external field, it will experience option A only torque, option B only force, option C both force and torque, and option D neither force nor torque. So your answer should be neither force nor torque. Okay, right. Now let us derive an expression for torque acting on the electric dipole. So what I have here is an electric dipole with plus q charge located at B and the minus q charge located at A. So as already discussed, the positive charge experiences a force QE vector along the direction of electric field, and the negative charge experiences minus QE vector, a force of minus QE vector opposite to the direction of electric field. And O happens to be the midpoint of the electric dipole, and this is going to act as a fixed point. Okay, so the dipole is going to rotate in the electric field, keeping O as the fixed point. Let theta be the angle of inclination of the axis of the dipole with the electric field. இப்ப இந்த தீட்டா வந்து நீங்க ரெண்டு விதமான பார்வையில பார்க்க வேண்டி இருக்கும் இந்த டாபிக் நீங்க படிக்கும் போது. ஒன்னு, இந்த டைபோலோட ஆக்சிஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஆர் before that, let A be the semi length of the dipole. The length of the axis of the dipole is taken as 2A. So from the midpoint of the dipole O to the point B, the distance is A. And from the midpoint O of the dipole to the point A, the distance is A. So A is called the semi length of the dipole. Okay, right. இப்ப இந்த தீட்டாவை ரெண்டு விதமான பார்வையில நீங்க பார்க்கணும். So ஒரு பார்வையில it is the angle between the axis of the dipole and the external field, electric field, number one. And ரெண்டாவது வியூ பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, a dipole moment always acts from minus q to plus q, p vector. Okay, q into 2a, product of charge and length of the dipole is called dipole moment, and its direction is from minus q to plus q. இப்போ நான் அந்த டைபோல் மொமெண்டோட டைரக்ஷன் நான் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, theta can also be called as angle between dipole moment p vector and electric field E vector. So ரெண்டு விதமான பார்வையில நீங்க பார்க்க வேண்டி இருக்கும். ஓகேங்களா? So ஒன்னு, angle between axis of the dipole and electric field அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம். or angle between dipole moment and electric field அப்படியும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ரைட். இப்ப since the two forces here forms a couple, a torque will act on the dipole. இப்ப இந்த டார்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கறத ஆல்ரெடி நான் earlier ஸ்லைட்ல சொல்லிட்டேன். முதல்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்போம். அடுத்து இந்த மைனஸ் கியூ சார்ஜ் மேல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்போம். அத ரெண்டையும் நம்ம வெக்டோரியலா ஆட் பண்ணோம்னா I will be getting the torque due to the couple, that is nothing but torque on the dipole. ஓகே, ரைட். இப்ப R1 வெக்டாருக்கு பதில OB வெக்டார் எடுத்துக்கணும். R2 வெக்டாருக்கு பதில OA வெக்டார் எடுக்கணும். So the force QE vector is at a distance of A from the fixed point, and the force minus QE vector acting at the point A is at a distance of again A from the midpoint of the dipole. So these two distances will replace position vectors R1 vector and R2 vector what we saw in the earlier slide. Right. If a torque on the dipole, tau vector is equal to OB vector cross QE vector. So OB vector, so this is your R1 vector cross F vector. F vector க்கு பதிலா இங்க QE vector இருக்கு, because QE vector is the force acting on positive charge. And OA vector, R2 vector க்கு பதிலா OA vector. So OA vector cross minus QE vector, where minus QE vector is the force acting on minus Q charge. So adding these two torques vectorially, I will be getting the net torque acting on the dipole due to the couple. Okay, இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம again இந்த டார்க்கோட எக்ஸ்பிரஷனை இப்ப டெரைவ் பண்ணிடுவோம்.
So இப்போ பாத்தீங்கன்னா the same diagram is pasted here. The same diagram and the same expression OB vector cross QE vector is equal, I mean OA vector cross QE vector minus QE vector. Now இப்போ அந்த டார்க்கோட மேக்னிடியூட் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இப்போ A vector cross B vectorோட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன? A vector cross B vector is equal to AB sin theta n cap. So this is the vector form. So ரெண்டு பக்கமும் நீங்க மாடுலஸ் எடுத்தீங்கன்னா I'll be getting magnitude of A vector cross B vector, which is nothing but AB sin theta n cap within the modulus. Modulus of n cap is 1 because it's a unit vector. So I'll be ending up with AB sin theta. So அதே மாதிரி இங்க magnitude form நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். So magnitude of the torque acting on the dipole is given by modulus of A vector cross B vector or expansion, modulus of A vector, modulus of B vector sin theta n cap. Since the magnitude கண்டுபிடிக்கிறனால அந்த யூனிட் வெக்டர் இருக்காது. ஏன்னா நீங்க மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கும் போது மாடுலஸ் எடுப்பீங்க, யூனிட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் 1, so it goes off. So I get modulus of OB vector, modulus of QE vector into sin theta. There is no unit vector here because I'm finding only the magnitude, plus OA vector, modulus of OA vector, modulus of minus QE vector into sin theta. That is nothing but OB QE sin theta plus modulus of OA vector is OA, modulus of minus QE vector is QE sin theta. And you know, OA and OB are A each, semi-length. So A QE sin theta plus A QE sin theta. So which will give me 2A QE sin theta, right? Now dipole வச்சு நீங்க என்ன எக்ஸ்பிரஷன் டெரைவ் பண்ணாலும் அதோட அல்டிமேட் ஃபார்முலால டைபோல் மொமெண்ட் P அப்படிங்கிற டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். For which I need Q into 2A. இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கு பாருங்க. Q இருக்கு, 2A இருக்கு. So இதோட ப்ராடக்ட் இந்த 2AQ க்கு பதிலா I'm going to substitute dipole moment P. So tau is equal to P. So 2AQ is replaced by PE sin theta. So within the brackets, you have to write the reason. Since P is equal to Q into 2A. So this is the magnitude of torque acting on the dipole, which is placed in the uniform electric field. Now I have to put this in vector form. Okay, so அடுத்த ஸ்லைட்ல இது எப்படி வெக்டார் ஃபார்முலா போடுறது? So you know tau is equal to PE sin theta. So this is the magnitude form. So தீட்டாவை ரெண்டு விதமான பார்வையில நான் பார்க்க சொன்னேன். இப்போ அதுல ரெண்டாவது வியூ பாயிண்ட்ல பாருங்க. தீட்டா இஸ் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் டைபோல் மொமெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர். ஏன்னா PE sin theta வந்திருக்கு. So theta should be taken as angle between dipole moment and electric field vector. A vector cross AB sin theta எப்படி எழுதலாம்? A vector cross B vector எழுதுற மாதிரி PE sin theta எப்படி எழுதலாம்? P vector cross E vector. கிராஸ் ப்ராடக்டோட ரிசல்டன்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டிங்கறனால டவுக்கு மேலயும் நம்ம வெக்டார் சிம்பல் போட்டு எழுதணும். So thus in vector form I can write it as tau vector is equal to P vector cross E vector. But since the resultant is a vector, it should have a direction, isn't it? இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் இருக்கான் இல்லையா P வெக்டர், அவரை நான் இந்த செகண்ட் வெக்டரோட merge பண்ண வைக்கிறதுக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணணும் by smaller angle, by the angle theta between these two. இப்போ இந்த P வெக்டரை E வெக்டரோட கோயின்சைட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு by an angle theta நான் என்ன டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ண வேண்டி இருக்கும்? clockwise. அப்போ உங்க ரைட் ஹேண்டோட ஃபர்ஸ்ட் 4 ஃபிங்கர்ஸை clockwise டைரக்ஷன்ல ஃபோல்டு பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா, மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்டட் கார்க் ஸ்க்ரூ ரூல், ரைட்? ஸோ அந்த ரூல் இங்க அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் கிரிப் ரூல் வச்சும் இந்த டவ்வோட டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ உங்க ஸ்க்ரூ டிரைவரை இந்த P வெக்டரை ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரை செகண்ட் வெக்டரோட மர்ஜ் பண்றதுக்கு என்ன டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்றீங்களோ அதே டைரக்ஷன்ல ஸ்க்ரூவை ரொட்டேட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் clockwise. I have to rotate P vector clockwise to reach E vector by the smaller angle theta. So ஸ்க்ரூவை நீங்க clockwise டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா how is it going to move? It's going to move inwards. ஸோ உங்க ஸ்க்ரூ எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகிறாரோ அதுதான் அந்த டார்க்கோட டைரக்ஷன், கிராஸ் ப்ராடக்டோட ரிசல்டன்டோட டைரக்ஷன். So here, so by using Maxwell's right-handed corkscrew rule, I can see that the torque is going to act perpendicular to the plane of the diagram inwards. இப்ப நான் டயக்ராம ஸ்லைட்ல வரைஞ்சனால perpendicular to the plane of the slide ன்னு எழுதியிருக்கேன். இதை நீங்க எழுதும்போது perpendicular to the plane of the paper, because நீங்க எழுதும்போது பேப்பர்ல தான் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதுவீங்க. அதனால perpendicular to the plane of the paper inwards அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே, இப்போ இதுல சில ஸ்பெஷல் கேசஸ் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப டைபோல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலா பிளேஸ் பண்ணா அது மேல டார்க் எவ்வளவு இருக்கும்? ஸோ டார்க்கோட ஃபார்முலா இப்போ பாருங்க, இது வெக்டார் ஃபார்ம், இது மேக்னிடியூட் ஃபார்ம். So the magnitude of torque depends upon magnitude of dipole moment, magnitude of electric field, and angle between the dipole moment and electric field, isn't it?
Right now, special case 1. When the dipole is placed parallel to the electric field, what will be the torque acting on it? So this is the electric field. So I have to place the dipole. If I want to place the dipole parallel to the electric field, then the axis of the dipole should lie on the electric field vector. You can see the axis is lying on the electric field vector. And parallel அப்படிங்கும்போது most importantly, the dipole moment and the electric field should point the same direction. That is very important. Okay. So whenever the dipole is placed parallel to the electric field, not only the axis should be lying on the electric field vector or electric field line, the dipole moment has to be pointing in the direction of electric field. So if you look at dipole moment and electric field, both of them are parallel to each other in the same direction. So if the vectors are parallel to each other in the same direction, then the angle between them will be 0. அப்ப torque tau is equal to PE sin theta. Thetaவுக்கு 0 substitute பண்ணோம்னா sin 0 வரும். And you know sin 0 is 0. So sin 0 becomes 0. அப்ப torque tau is equal to 0. PE 0. P into E into 0, which will give me 0. So whenever a dipole is placed parallel to the electric field, the torque acting on the dipole will be 0. This is special case number 1. And special case number 2, whenever the dipole is placed anti-parallel to the electric field. Anti-parallel na not parallel அர்த்தம் கிடையாது. Anti-parallel na electric field க்கு dipole parallel இருக்கணும். ஆனா dipole moment electric field க்கு opposite directionல இருக்கணும். Okay. So whenever two vectors are parallel to each other in the opposite direction, then we say they are anti-parallel vectors. So this is the electric field. Again, the axis of the dipole is lying on the electric field, but since the dipole has to be aligned anti-parallel, the dipole moment has to be opposite to the direction of electric field, so that minus q charge is placed towards right and plus q charge is placed towards left in the diagram. So whenever two vectors are parallel to each other and act in opposite direction, that is whenever they are anti-parallel, then the angle between the two opposite vectors has to be 180 degree. Again, so in the formula, theta 180 substitute panningana, sin 180 will be 0. Hence, torque tau will again be 0. So sin 180 is 0. Therefore, torque tau acting on the dipole will be 0. So whenever dipole is placed either parallel to the electric field or anti-parallel to the electric field, no torque acts on the dipole. It experiences no torque. On the other hand, the special case number 3, so when the dipole is placed perpendicular to the electric field, so this is the electric field and this is your electric dipole. Let me draw the dipole moment. You can see the dipole moment is perpendicular to the electric field. So whenever the dipole is placed with its axis perpendicular to the electric field, the dipole moment 2 will become perpendicular to the electric field. So in this case, the angle between P vector and E vector is 90 degree. And you know sin 90, instead of theta, if I put 90 here, sin 90 is 1. And you know sin 91 is maximum. அப்ப P into E maximum value வால multiply பண்ணா resultant நமக்கு எப்படி இருக்கும் maximum இருக்கும். Okay. Thus sin 90 is 1 and you know it's maximum. So torque acting on the dipole will be P into E. Sin 90 is 1, it goes off. So P into E, and this happens to be maximum because sin 91 is maximum. So the torque acting on a dipole will be maximum whenever the dipole is placed at right angles to the electric field. So these are all this special case la na solli koduthathu ovvonnum pathina ungalku multiple choice question la kepanga. So MCQ point of view la romba important. And kadasiya, now let me imagine I'm placing an electric dipole in a non-uniform electric field. You can see it's a non-uniform electric field. The spacing between the lines are different and the directions are also different. சரியா? So இந்த இடத்துல electric field ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த regionsல electric field வேற மாதிரி இருக்கும். So here you can see the lines are closer. Therefore here the electric field will be stronger, and here the lines are far apart comparatively. Therefore the electric field is going to be weaker. அப்ப the dipole oda plus q charge பாத்தீங்கன்னா it is in the weaker part of the electric field, and minus q charge பாத்தீங்கன்னா it is in the stronger part of the electric field. So electric field weak இருந்ததுன்னா force due to that electric field will be smaller. Electric field strong இருந்ததுன்னா force due to that electric field will be stronger. So minus q will be experiencing more force than the force on plus q. So let E1 and E2 be the electric fields at the points where minus q and plus q are located respectively.
Of course, E1 is greater than E2 because the spacing between the lines over here is smaller and lesser, and here it's greater. So the force on plus Q charge will be Q E2 vector, and force on minus Q charge will be minus Q E1 vector. Now, though these two forces do not form a couple, because E1 is greater than E2, so the magnitude of QE1 should be greater than the magnitude of QE2, right? So these two forces are of not equal magnitude. But since these two forces act at two different points, they do cause rotational motion, which means these two forces will produce torque on the dipole. Okay. Now, since E1 is greater than E2, QE1 is greater than QE2. The magnitude of QE1 is greater than magnitude of QE2, where QE1 is the magnitude of the force on minus Q charge, and QE2 is the magnitude of force on plus Q charge. Therefore, if I find the resultant of these two forces, it will be equal to a non-zero value. So these two forces do not cancel each other. Unlike the dipole, unlike the forces what got cancelled when the dipole was placed in a uniform electric field. Okay, so here QE1 minus QE2 is not equal to 0, which implies the dipole is acted upon by a net force. So whenever a dipole is placed in a non-uniform electric field, it will experience a torque as well as a net force. So that is your conclusion. So hence, when a dipole is placed in a uniform electric field, it experiences only torque but no force. But whenever a dipole is placed in a non-uniform electric field, it will experience both torque as well as a net force. So I hope you would have understood this topic. So that's all for torque acting on a dipole placed in a uniform electric field and some special cases. So meet you in the next video session. Until then, bye. It's Kailash signing off. Thank you.